Nĩ ngatho ona ningĩ ngaikorwo ngĩkũnyita ũgeni amu nĩ tuma karĩko atĩ nĩ ngũkorwo ngĩũka na nĩgetha tũkorwo tũgĩtambũrũkia mohoro ma thaa ithatũ cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa ũtheri wa Nice. Nĩ ngwenda ũnjarĩrie kũrĩa mwena wa Facebook ona kũrĩa mwena wa YouTube @Nice TV Kenya na kũrĩa mwena wa Facebook ũkorwo ũkĩnjarĩria Nice TV Kenya mũciĩ wa gĩkeno ũgĩkorwo ũkĩnjĩra tondũ twerekeire mambũra ma gũkũngũĩra mwaka mwerũ ũkorwo ũkĩnjĩra nĩ ũragĩkorwo ũkĩendithĩria mwaka mwerũ na ningĩ ũkorwo ũgĩkĩnjĩra akĩrĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri. Nĩ ngũgũthomera njĩtagwo WAIRIMU wa GATUIRE thĩinĩ wa ũtheri wa Nice. Na tũkĩambĩrĩria nĩ atĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atwarire kambĩini ciake kaunti-inĩ ya Kwale kũrĩa amerĩire wona acagũrwo kũgagacĩrithia ũkui wa minerals iria ikoragwo ikĩenjwo gĩcigo-inĩ kĩu ĩta njĩra ya kuongerera mĩeke ya mawĩra. Tunafanya processing value addition hapa kwetu, ndio inatoka finished product, ili watu wetu wapate ajira na mali mingi ibaki hapa katika taifa letu. Sio yetu. Na mimi naona mimi naweza. Mimi nina ujuzi kubadilisha mtindo ya kuendesha mambo yetu. Kwa wale wanabweka tu, wanabweka na kuleta maneno yale machache matamu lakini hayana maana. Tukifanya makosa wakati huu 2022 na baba asiingie State House, let us never ever blame ourselves as Kenya. Kule baba amepanda mlima akafika juu akarudi chini, tukampeleka akajionea mwenyewe. Watu wako nyuma yake na tunampatia support. Wamelilia korosho, Wakwale wamelilia mnazi, Wakwale wamelilia maembe, Wakwale wamelilia bahari, Wakwale wamelilia utalii. Na wale wengine wakija wakileta wheelbarrow hawazungumzi haya mambo ambayo ndio mazito na ambayo ndio muhimu kwetu. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ gũkũ Dennis Itumbe agĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra ũrigitani thutha wa kũnyitwo mĩgwate na gũtũngio mbara nĩ andũ matoĩkaine. Atongoria a gĩsiasa na arĩa manyitaga mũnini wa mũtongoria wa bũrũri mbaru matongoretio nĩ Senator wa Uasin Gishu Kipchumba Murkomen na Senator wa Murang'a Irũngũ Kang'ata nĩ mokĩrĩire gĩko gĩkĩ makiuga gĩtiagĩrĩire kuona oro mũndũ arĩ na kĩhoto gĩa kũrũmĩrĩra ũrĩa arenda. Rĩu nĩ moigĩte nĩ mekwandĩkĩra rũhonge rwa ũrũmwe wa kĩmabũrũri rwa UN marũa nĩguo gũkorwo makĩingĩrĩra gatagatĩ na gũtuithania mbara ĩno ya ũnyitani wa mĩgwate ũrĩa kũnyamario ciĩko iria ikoretwo ikĩrũmĩrĩrio mĩthingi-inĩ ya gĩsiasa. Is that KRA Director General and the military for this country must not accept to come and play political games on people of Kenya, because Mr. Itumbi was being asked about some questions regarding an officer, as we've written in this statement, working with KRA, why he exposed the team that is working with KRA to punish people who support the DP William Ruto and the Hustler Nation and take them to court. These are things that we are saying they are not good today, they were not good yesterday, they are not good tomorrow. And it's important for public officers to know, and for avoidance of doubt, I want to tell Mr. Fred Matiang'i, Mr. Kibicho, Mr. Mutiambai, Mr. Mushemi, yeah, and Mr. Kinoti, and all these other Kenyans who are being misused today, that when President Uhuru Kenyatta goes home on September 9th, on August 9, 2022, you will be left alone to answer questions before competent court of law. The last thing is that we have agreed, we are going to write to the Special Rapporteur of the United Nations on torture, on the situations, forced disappearance, torture, and political persecution that is going on in the country. And we believe that the international community must concern itself with what's happening in Kenya, because what is unjust here is unjust all over the world. Thank you very much.
Thank you. I just add two things, and first, receive greetings from Dennis Itumbi. I was with him until 4:30 a.m. this morning, and he asked me if I get an opportunity to relay a message to Kenyans of goodwill and wish them a Merry Christmas, as much as he'll be spending his in hospital, but he's thankful that at least he is alive. Further from the machinations and the plans of those who planned to assassinate him the night preceding today. He also asked me to tell Kenyans that his spirit is unbroken and the Hustler Nation remains as strong as it were before his abduction. And to his abductors, he prays for them, he wishes them well, and prays for their salvation, but has a message to them that if they thought they are breaking him, or if they thought they will stop him from doing what he does best, then they're in for a very rude shock. He's unbroken and he will not stop what he does. Tugithi na mbere ni ati kiama kia ODM kaunti-ini ya Kilifi nikiyumiritie na kwiranira arumiriri akio o hamwe na aria makahuranira iturwa ngurani na tigiti wa ODM ati wamurani ugakorwo uri ugekwo mbere ya ithurano cia mwaka wa 2022 ugakorwo we wama na wabaragania. Muikariri giti wa kiama giki kaunti-ini ya Kilifi niwe Naftali Obini niugite gutigakorwo na kwegemera mwena onoriku. Amekuwa karibu sana na Tunasema kwamba uchaguzi wa mchujo itakuwa wa huru, haki na kweli. Kwa kizungu tunasema free, fair, verifiable and accountable nomination. Kwa sababu IEBC wamesema wazi, utakaposhindwa mchujo hauna nafasi ya kuruka chama kingine. Sasa sisi lazima tulete watu tuhakikishe kwamba unapogombea katika chama cha chungwa nasi tunakupokea uje kama umejitayarisha, si kubahatisha mguu moja hapa mguu moja kule. Huu ni wakati wenu. Wakati wa kuangalia kwa makini sana jinsi tunavyokwenda kule mbele. Tumetolewa mfano wa baba Raila Amolo Odinga hapa. Wengine wanasema tangu baba aanze siasa hapa Pwani ametufanyia nini? Maswali ambayo kusema kweli ni maswali mabovu. Sisi tunajua baba ameanza siasa kitambo, lakini siasa zimekuwa zikimpiga chenga kwa sababu ya wale ambao tumewapatia mamlaka ya kufuatiliza mambo ya siasa wanavyoyapiga chenga yale malengo ya baba. Tutakuwa vipi na sababu ya kumlaumu? Ni ngatho na mwiroreri wakwa twambe twikirie oro hanini na ndugakiriganirwo gukorwo kinjariria kuria mwena wa Facebook Nice TV Kenya, ona ningi ndwekorwo kiriganirwo ni kunjariria kuria mwena wa YouTube Nice TV, ukorwo ikinjira urakorwo kiendithiria mwaka mweru na ningi urakimwendithiria ukiri county iriku. Chikiria hanini ndiracokereria. Jumaa mweri 31 Vuka in style. Are you ready? Ni kwambiriria thaa 2 cia rucini mpaka che. Mwago uyu ugakorwo gigukinyira we back to back kuma goko kwa Nice TV. Twambiririo ni tabarire ya mwihoko wa rucini ukireherwo ni MC The Dekia, Liz B na Selector Black Sugar. Wona cihanda thaa 2 nginya thaa 5 cia rucini. Nayo tabarira ya ina murangoro erike kuo kuma thaa 5 cia rucini nginyagia thaa 7 cia miaraho ukireherwo ni Evangeli, Mary Benson na DJ Tess. Cihanda thaa 7 cia miaraho o nginya thaa 9 cia hwaini. Hadasa na Dave the DJ maguterefe thini wa gospel anthem. Wona cihanda thaa 9 cia hwaini o nginyagia thaa 11 cia hwaini. Combination ya Mugithi edition na Ndumo cia Gatene igukinyerio giterefo ni Moha the Entertainer, Wairimu wa Gatuire na Captain wa Gogoyo. Na cihanda thaa 11 o nginyagia thaa 2 cia utuku. Twinogore tugiterefo ni Grace K na Dave the DJ. Mugithi live cihanda thaa 2 cia utuku o nginyagia thaa 5 cia utuku.
Ugitelefone nyanari yaku mathe county WAIRIMU wa GATUIRE. Kigosho live. Turuga nayo mwaka na Ken wa Nancy and the band kuma thaa 5 cia hwaini nginyagia thaa 8 cia rucini. Vuka in style. Ndukana hitukwo nĩ mwaga ũyũ kuma gũkũ kwa Nice TV muciĩ wa gĩkeno. Twakwendithĩria thigũkũ njega, twakwendithĩria thigũkũ njega, twakwendithĩria thigũkũ njega na mwaka mwerũ. Mwiroreri wa Nice TV muciĩ wa gĩkeno ithuĩ tũkũrehagĩra tabarĩra ya nduma cia gatene oro mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 10 nginyagia thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ningagĩtwo Jose wa Muthoni #Captain wa Ngogoyo. Nani ngetwo muthe wa Gomosh. Tũgaikwendithĩria thigũkũ njega na mwaka mwerũ wĩna umithio. Na tũgaikũhoera Ngai akorwo agĩkũrathima na kwaramĩria mĩhaka. Awesome. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Fanaka family is celebrating 5 years of success in business. And with that, we are happy to introduce to you our latest project in Koma, just 500 meters from the tarmac. And you know what? As always, Fanaka always delivers. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of my heart. Amukira gethi cia kamera wakwa wa ceceni ya Nice TV. Ceceni iria itongoretie gũkũ bũrũri-inĩ rathi na mbere na kwambatĩra na gĩkĩro kĩa igũrũ mũno. Ngetwo the captain mũnano wa makumi mũthenya wa mwambĩrĩrio kana mũthenya wa Monday. Tarĩki ya kũhanda thaa 1 na thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Gakorwo ngĩkũmeithia maũndũ ũrĩa matinda makĩhanĩka icigo ngũrani. Eni twĩna mũirĩtu gwĩtwo Gathoni wa Njoroge. Nĩguo mũthenya wa Jumamothi kana nĩguo mũthenya wa Saturday. Tarĩki ya kũhanda thaa 8 nginya thaa 9 na nuthu cia mĩaraho. Gakũrehera tabarĩra ya Nice iharo-inĩ. Eni gakũmeithia ũrĩa ciana cia atumia cirakorwo cigĩtharĩka kĩmathako. Na rĩu gakwendithĩria Christmas njega na mwaka mwerũ wĩna umithio na irathimo cia Ngai mwene nyaga. Merry Christmas and Happy New Year kuma gũkũ kwa Nice TV. Hi. Go from caveman to the man with Imperial Leather Men's Range. Imperial Leather Men's Range comes in 3 variants: Intense Cool, Sport, and Fresh Burst. These variants deliver a sensational cooling effect while giving you 25 hours of freshness. Imperial Leather, it's okay to care. Gakunyita ũgeni na ũrathiĩ na mbere na kwĩrorera mohoro maitũ ma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ Minister wa Gĩthomo George Magoha nĩ ateteire mũbango wa CBC kaunti-inĩ ya Kisumu, akiuga CBC nĩ gũtũma ciana cikorwo na mũthingi mwega na mũrũmu ũrĩa ũkũmateithia kahinda-inĩ kao ka mathomo ma secondary. Wangui wa Mwangi nĩ mwandĩki witũ wa mohoro na nĩ aratarĩria ici. Kumana na mĩaki ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana mathukuru-inĩ ma secondary, Minister wa Gĩthomo George Magoha mũcemanio-inĩ wa arimũ anene kaunti-inĩ ya Kisumu nĩ augĩte CBC no ĩkorwo ĩkĩhonia kĩnene. First of all, before I talk about indiscipline, do we need boarding schools or not? I attended both of them. I came from a poor background. I attended Sarai Boys Center as a day scholar. I used to walk from Jericho Lumumba to Starehe and back every day. Then I went to Strathmore School, where there was an equalizer, where
we had boarding, we had 3-course meals. Nobody knew I was poor. In fact, I even became a student leader there. Na mbere Magoha augite muthingi uria ciana cikuheo ni arimu na aciari ni ugutabania uria mageka maundu magimara na mutaratara wa CBC ni ugukorwo na uteithiriria munene kuona ciana to mabuku tu marithomaga ni amu ni marifundithagio mikire miega ya maundu unduire na maundu ma muturire na maria maturigiceirie. Magoha augite thukuru cia gukomwo cibatirwo ni kugacira no aciari na mitugo ya arutwo niyo igutabania kana thukuru icio ni kugacira kana ni iguthira kuona ciana cingithi na mbere na gucina nyumba ciao cia toro thukuru cia gukomwo ni guthira iguthira. So in an ideal society where people are normal, boarding schools are supposed to flourish, isn't it? But it is the society that will decide whether they continue to be there or not. Because you don't, at that time, who even thought of a matchbox? How do you burn where you are sleeping? So where we are heading to, I want to join the debate that you are having. Maybe CBC will solve the problem. Because by the time you have the CBC children in high school, I want to open that no school will be banned. Because we have given these children proper grounding from the ground. Are we together? But otherwise, for those who are going to practice teaching in Kenya for the next 10 years, we might as well start allowing the children to go to day schools around their homes. That is abnormal. It is not normal for a developing country. Why do I attack my... Girifotera Nice TV, Getwo Wagui wa Mwagi. Tugitigana na icio cia Magoha ni ati mubunge wa Narok ya Rugongo Moitalel Ole Kenta nianireire gukahuranira giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Narok githurano-ini kia mwaka wa 2022. Moitalel aratanya gukahuranira giturwa giki na tigiti wa ODM kore augete ati niaranita mbaru Azimio la Umoja ona Raila Odinga uria ukahuranira giturwa kiu kia mutongoria wa bururi. Muruga wa Wagaitha ni aratariria. Makirima Maathai ni mekwiyumiritie gicagi-ini kia Parburush kaunti-ini ya Narok kuria ni kuo mucie wa mubunge wa Narok ya Rugongo Moitalel Ole Kenta. Muigi uyu kwiyumiritie niguo kunyita mbaru itua ria Moitalel ya kuhuranira giturwa kia ugavana wa Narok. Moitalel uria ukoretwo e muthiriti wa hakuhi wa Raila Odinga ni augite ati ruriri rwa Maathai kunyita mbaru Raila Odinga githurano-ini kia mutongoria wa bururi mwaka wa 2022. Serve them as the governor of Narok. And their voice is God's voice, and I accept it, and I shall be with them. I accept it wholeheartedly. Akiugite ati ni ekuhuranira tigiti wa kiama kia ODM ithurano-ini cia wamurani na ahotana ni akahuranira giturwa kia ugavana na tigiti ucio. So I like to pass the message to them that these people have spoken and they said they are going to support Azimio and Azimio la Umoja, and they are going to stand with Raila to the end. They'll go and they'll stand with him. Moitalel kumagaritio ni CS wa maundu maria maturigiceirie Kiraiko Tobiko na mubunge wa tene wa Laikipia ya Ithũĩro Matthew Lempuker aria mahinyireirie kunyita Raila Odinga mbaru ona Kenta niguo atuike gavana wa Narok. Na nataka ieleweke wazi kwamba sisi kama Man Nation tumesema kwamba kura yetu yote iko kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. If I retire from government and knowing that Ole Kenta is the governor of this beautiful county, I will retire in peace.
gĩtĩ gĩkĩ kĩa ũgavana no kĩramererio mata nĩ CAS Patrick Ole Ntutu, mũmbunge Gabriel Togonyo, mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ ino Soifan Tunya. Moitalel nĩ aratanywo kuoya tigiti wa kĩama kĩa ODM na nĩ eharĩrĩirie kũng'ethanĩra na ũrĩa ũkaheo tigiti wa kĩama kĩa UDA gĩthurano-inĩ. Ngĩkĩribotera metha ya mohoro ya Nice TV, rĩakwa njĩtagwo Mũruga wa Wagaitho. Nĩ ngatho mũno Mũruga nĩ ũndũ wa riboti yaku. Na rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩrĩa kĩrũgamĩrĩire arutani kĩa KNUT Collins Olu rĩu nĩ orĩtie thirikari ĩtacokie ikinya rĩa kuongerera arutani mũcara ta ũrĩa mwandĩki witũ wa mohoro Mũnanu wa Makũmi aratarĩria. Makiria ma mĩaka ĩrĩ rũhonge rwa National Assembly nĩ rũkoretwo rũhingĩte cira o wothe wa kwarĩrĩria kuongererwo mũcara kwa arutani guothe bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa rĩu ũhinyĩrĩirie makĩria ma arutani 1,000 guothe bũrũri-inĩ. Life is becoming increasingly unbearable. True or false? And this is to all our beloved teachers, and communities are looking at us not as the best examples for their children to emulate and join this respectful and noble profession, but as a laughing stock. I'm sorry to say so. Akiaria harĩ thikũ ya gatatũ mũcemanio-inĩ wao na arimũ anene a macukuru ma mũthingi gĩcigo mbunge kĩa Nyari, ũyũ nĩ augire nĩ ihinda rĩega thirikari ĩgĩe mĩbango mbere ya ithurano tũrorete. We are not at war with annual salary increments. It is the rights of workers all over the world. We need to open up the discussion on salary hikes, and Teacher Service Commission, I want to mention this before you. Kũringana na mwandĩki mũkaru wa kĩama kĩrĩa kĩrũgamĩrĩire arimũ kĩa KNUT OU, ndereti ĩno yagĩrĩirwo nĩ kũrĩka mbere kana thutha wa ithurano cia gĩbũrũri mwaka tũrorete nĩguo kũgirĩrĩria ngũĩ arĩ kĩhoto kĩa mũruti wĩra o wothe. After the elections of 2022 or before elections of 2022 in August, we don't want to be seen as a group that has a dangled carrot before them. This is the right of every worker. This is the right of every other trade union to negotiate. Ngiribotera ceceni ya Nice TV, yakwa nĩ Mũnanu wa Makũmi. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtwĩrorera. No nyambe njikĩrie oro hanini nĩ ndĩracokereria na ndũgakĩriganĩrwo gũkorwo ũkĩnjarĩria kũrĩa mwena wa Facebook Nice TV Kenya, ona kũrĩa mwena wa YouTube Nice TV, ũkorwo ũkĩnjĩra nĩ mũndũ ũrĩkũ kana arĩkũ kana wĩ ũrĩkũ ũragĩkorwo ũkĩendithĩria mwaka mwerũ. Explore thrilling experiences only at Naserian Holiday Homes. Certified Homes Limited brings to you 3-bedroom bungalows located in Nanyuki, touching the tarmac, all en-suite bedrooms with a hotel at the front with magnificent views of Loldaiga Hills, Mount Kenya and Aberdare Ranges. This hotel has features and amenities like a resort and spa, children's playground, swimming area, and so on and so forth. Karibuni sana Naserian Holiday Homes, going for only 9 million Kenyan shillings with a deposit of only 30% and balance in 2 years. Explore 3. Nĩ ũtukũ gũkirĩte. Wĩ mwega mwĩroreri wa Nice TV, niĩ njĩtĩkaga Gĩtonga wa Wambui, na tũcemanagia nawe o mũthenya wa kana ngĩkũrehera mohoro ma Nice. Wona cihanda wega thaa 1 na thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Ngagĩkũwish a merry Christmas and a prosperous new year. Ngai wa muoyo arokũrathima, no ũkĩririkane January ĩho na mũrĩo nĩ wĩrĩagĩra.
Ni aciarĩtwo ũtukũ mũrĩithi wa andũ, ni aciarĩtwo kwa Daudi na niwe Kristo. Wĩ mwega mwĩroreri wa Nice TV, niĩ njĩtagwo Tabe wa Bedan, tũcemanagia metha-inĩ ya ndagĩtarĩ. Na rĩu twĩ mambura-inĩ ma thigũkũ, ndĩ haha gũkũririkania ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩ ũtonga mũnene. Koguo mĩrĩanĩrie-inĩ itũ na mĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ twĩrore tondũ tũragũbatara mwaka ũyũ ũkĩte. Thiĩ ikuo mũkone kana harĩa karĩ, nĩ kahumbĩtwo na tama nake mũharatĩ. I wish you a Merry, Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunyitio ugeni o ringi mwiroreri na riu tugithie na mbere ni ati kaunti ya Nyeri ni imwe ya kaunti iria murimu wa HIV uratamba na njira nene muno makiria hari mbeu njithi gitaro-ini kia Mount Kenya hari miaka iri mihituku gicunji kio tambi uyu wa murimu uyu nikiongererekeire kuma 3 nginyagia gicunji gia 6.9 hari 100. Shiko wa Mwangi no mwandiki witu wa mohoro na ni aratutariria ici. We are doing like 6.9% on HIV infections. Basically, that percentage really touches our youth, and that figure is not very encouraging. When we look back at around 2018, we were at 3%. So that figure now is not very encouraging. 42% of new infections came from the generation between 18 to 24 years. And one of the drivers of these new infections among these young people is the vulnerabilities associated with lack of something to do. These young people or young generation, if they are not involved in some of the activities, they are all going to go into waste. So ourselves as a GCTC, we have a program, and we have a program that we have set that is actually meant to nurture the talents. We are doing this roadshow so that we nurture the talent out there and also pass information through the talent. Na tugithi na mbere ni ati bururi wa kianda wa gitaru kia Africa kana South Africa ro urathi na mbere na gucakaya gikuo kia muthikabu Desmond Tutu uria wahurukire muthenya wa Kiumia. Desmond aciarirwo mwaka wa 1931 na mwiri wake waigirwo kanitha-ini wa St George kiroko kia umuthi na ugaikara kanitha-ini ucio nginyagia muthenya wa rucio niguo kuhe Desmond igitio kiiganu. Njoki wa Kahuthu yaratuhinyira ici. Riu thiko cia mwiri wa muthikabu Emeritus Desmond Tutu wa kanitha wa St George's bururi-ini wa Africa ya muhuro niciongereirwo nginyagia muthenya wa rucio guku bururi ucio githii na mbere na macakaya ma Desmond. Mutongoria wa bururi wa South Africa Cyril Ramaphosa augite mathiko ma Tutu magakorwo me ma mwanya. Ona gutari uguo mehariria magukahurukia Tutu no marathi na mbere kanitha-ini wa St George's muciĩ munene wa South Africa, Cape Town. It has been a day that has been anticipated, the passing of Archbishop Emeritus Desmond Mpilo Tutu. It has been anticipated for about 6 years, and there was what the Archbishop Thabo called the Mpilo plan. So all the logistics that will lead up to what now will happen on Saturday, the Requiem Mass at 10. So this is his cathedral, and he embraced it as such throughout his term and beyond into his retirement years until about 6 years ago, if not 4 years ago. He would, every Friday, with rare exception, preside and celebrate at the 7:15 Eucharist on a Friday morning. It is a place that is richly imbued with his presence. Aikari a bururi ucio maugite Tutu arari mundu mwega na kwoguo ni mareririria kurumirira mithire yake. We were so hurt. Heart amaya.
but there was nothing we can do because wile ge rona re gola antse a le teng wa bona le library e biditswe ka ene e nemilwe ka ene dilo tsotlhe rona re tsena ko Anglican re mo kry-la ntse a le teng re tsena ko Anglican le rona re ma Anglican gobaneng Bishop Tutu ne le motho wa mo locationeng re mitsi ka o nna ka gae Mam Gloria le di-parents tsa rona ba re tlotlela ka ene. Desmond Tutu uria wahotanire ngoga ya Nobel Peace Prize mwaka wa 1984 ahurũkire muthenya wa kiumia ena ũkũrũ wa mĩaka 90 na atanyĩtwo gũkahurũkio muthenya wa Jumamothi ya wiki ĩno. Ngĩribotera Nice TV Getwo Njoki wa Kahũthũ. Mwĩroreri wakwa tũkorwo tũgĩikĩria oro hanini tũgĩcoka tũcokererie na megiĩ iharo-inĩ. Sana nakula chips. Oya, pesa hapo nyuma. Oya, bda, pesa yako. Oya, lipia Ronaldo pia wewe. We, chanchi yangu siniweke. Tulia. Wow. Unadondoka mwana fika kana. Ni game ya mwisho, multibet ingiane ama ichomeke. Swali ni, utadondoka? Katim kena melizwa, shukisha. Dondoka visimpo na Odibets cash out. Wekelea bet, dondoka anytime. Odibets, bet extraordinary. Ndio manake. Tukirora iharo-inĩ turore mbĩtĩka cia ligi nene ya gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo KPL kũrĩa kĩrabu kĩa Bandari FC kĩroire ũhotani thutha wa gũcemania na kĩrabu kĩa Jeshi kĩrĩa kĩoĩkaine ta Ulinzi Stars na kũmahũra mbaũ 1-0. Mbaũ ĩrĩa ĩrabungirwo nĩ mũthaki Johana Mwita. Mahabatano ĩno ĩrekĩkire mũthenya wa ira no ũyũ nĩ uge uria urutetwo ni coach wa kirabu giki. Game ilikuwa nzuri, ilikuwa game hii hatujafunga, tuna draw. Leo tumepata hiyo win. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Mbili tulikuwa situation haiko nzuri sana juu za Christmas na nini. Fitness haikuwa sawa lakini tulijaribu control game sana second half ilikuwa mzuri sana zaidi, tupata na situation za kumaliza game lakini hatukuzimaliza vizuri. Ni sawa vyovyote vile alipata ni sawa. Siwezi sema ati ni alianga ama preparedness. Sote tulikuwa tayari kucheza game, so ni opponents wetu walipata nafasi hiyo na wakaitumia. Kweli tulikuwa na chances ambazo tungezitumia kweli hapa matokeo yangekuwa tofauti. So hiyo ni kazi ambayo labda nitaenda kuifanyia kutoka leo, kesho kutwa kabla tu approach game nyingine. Nĩ ngatho mwĩroreri wakwa nĩguo ikorwo gĩtwarana na ithuĩ thĩinĩ wa mohoro maitũ ma thaa 3 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ngatho nĩ tondũ nĩ ũkĩgĩire gĩathĩ nani no nĩ itainaimĩra nĩ ngũkoretwo ngĩkwarĩria kũrĩa mwena wa Facebook akwĩra ũkorwo kĩnjĩra no na ũragĩkorwo kĩendithĩria mwaka mwerũ ũkĩrĩ na umithio. Tome ndũmĩrĩri cigana ũna nĩ ndona mũndũ ũgwĩtwo Gĩtonga wa Wambui arakiuga arakĩendithĩria Muiga Catholic Church you the happy and blessed new year. Bona mũndũ ũgwĩtwo Joseph Nderitu arakĩnjĩra arakĩendithĩria aikari othe
akuma kuria mwena wa Nyahururu. Ndorona mundu uragikinjuria muruna wakwa Gitonga wa Wambui akiriku. Ndikuga kuria kiri tondu ari mabichoni no ne gikorwo agicokereria next week nitugikorwo nake mohoro-ini maitu twikirira gaturumo hau mohoro maitu ma Thaa Ithatu o nginyagia muthenya ungi muthenya wa wakana thiini wa utheri wa Nice riakwa nie ngetwo Wairimu wa Gatuire. Wagekeno.